started our company in 2006 after our arrival from Belgium, where we had decided that would be maybe good, we were not sure, but maybe it would be good to go away from the center of the contemporary art and go to periphery to kind of find our own establishment, our own understanding, our own identity. Of course we knew there might be some problems, but anyway we wanted to explore that individual, independent way, somewhere where the situation is not so easy. From 2007 until 2010 or 9, until now we have created 6 projects, 2 of them in Greece and 4 of them abroad. I think we are mostly concentrating on we have the feeling, or at least until now we have the feeling that we have the bodies of the heroes and that we should be kind of putting our bodies into a fire to express our emotions, our world, and even to die if necessary in some kind of spiritual way to express our world, our vision, our identity. So that was our path until now. Κάποιες φορές έχει προτεραιότητα η διδασκαλία, κάποιες φορές αν έχουμε creation ή αν έχουμε παραστάσεις έχει προτεραιότητα πρώτα η χορεύτρια και στο τέλος ότι όταν κάνουμε κομμάτι, όταν διδάσκουμε, έχει χορογραφία. Also, it's very important to say that these 3 elements, being a dancer, choreographer and teacher, it creates a kind of stability. It's like a chair with 3 supports. If you take one away, it loses the balance. Μερικές φορές μέσα από τη διδασκαλία βρίσκεις καινούργια υλικά που μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις αργότερα στη χορογραφία. Οπότε για μας όλα είναι μαζί, όλα είναι ένα. Because you teach every day, you practice, you meet people, you discover new things, new elements, new interest. That places you into a choreographical situation, right? So all those elements, they complete each other. It's one soup, one cooking. Βάζω τις ιδέες μου και τις πραγματοποιώ μέσω της ομάδας μου και μέσω της παράστασης και χορεύοντας πάνω στη σκηνή. Εμπνέομαι από τον Jozef και εμπνέομαι όχι για να μάθω πολεμικές τέχνες, απλώς για να χρησιμοποιήσω την ενέργεια και τη δυναμική που έχει από αυτή την εμπειρία και να τη μεταμορφώσω και να την κάνω κάτι άλλο εγώ. Παίρνω πληροφορίες πολλές φορές ή μερικές φορές κοιτάω μπάσκετ και βλέπω πώς τρέχουν οι αθλητές και προσπαθώ να το μετατρέψω εγώ κάπως διαφορετικό στο μάθημα. Νομίζω ότι όσο πιο πολλές πληροφορίες έχεις, τόσο πιο πλούσιο λεξιλόγιο μπορείς να αποκτήσεις. Both of us, we have very strong sport background. Linda is being a champion 5 times in Greece in sport gymnastics, and me doing for many years, first for national team the basketball, and then doing now for over 15 years martial arts. Of course that forms your thinking and that forms your body too. So there is no way that you can exclude that from your dancing. Now what is very important to say as a teacher, what is contemporary dance is something that does not have a name yet. That's why it is contemporary. It's in the process of development. People are only finding out what it is. It does not have language yet. When it has the language, it's not anymore contemporary. It's something, maybe it's modern. But contemporary, it's nowadays. Now that it's in process of development. That's the beauty of it. Now, of course, our pathway is with discovering a lot of partnering work. We call it irregular partnering or fighting monkey. And we're trying to rediscover what's possible between 2 bodies. And of course, martial arts, they were developing the contact with other people and contact with the environment for thousands of years. So it's very rich environment which you can apply to a dance world. I also believe that dancers, they can learn a lot from different disciplines, from a sport. Many times you understand that the dancers, they train really wrongly their bodies. That's why they get injured so much. Instead of doing a proper sport training to be ready physically and then to work aesthetically. Η πρεμιέρα της παράστασης Γιούνα ήταν τον Απρίλιο
Το παίξαμε στο IATM meeting, που είναι ένα μεγάλο meeting που μαζεύονται πολλοί programmers και organizers για να αγοράσουν το ακόμα τις παραστάσεις, για να πουλήσουν σε φεστιβάλ και άλλα θέατρα. Και γράφτηκε μια κριτική ότι πρώτη φορά έχουμε δει τέτοια παράσταση εκτελεσμένη με τέτοια δόξα και τέτοιο αποκρουστικό περιεχόμενο. Για μας το Γιούνα είναι, το ονομάσαμε σωματοποιημένο παραμύθι. Είναι ένας χώρος συνάντησης από διαφορετικά πλάσματα, διαφορετικά σώματα πάνω στη σκηνή που όλοι μαζί κάνουν ένα πλάσμα. It's not an accident that on the stage we're meeting a 10 years old girl and Marta Frizzila is a very strong performer and then Linda is a very strong dance performer. These three women are kind of meeting on the stage to show a in a more complex way how the people can get abused, or how they can grow with abusion, or how they can deal with it, or how they deal with it but not be able to cope with it. So yes, the central theme is the abusion of the children, being abused by the education, being abused by the society, being abused by the money, by the culture, by the history, by technology, and how we can deal with it, and how we can live in this kind of a world. But of course it's not very negative. There's many very lovely and happy elements in it. Από όταν τελείωσα τη σχολή, το 1994, έφυγα 2 φορές. Η μία ήταν όταν πήρα υποτροφία και έφυγα για τη Νέα Υόρκη για 2 χρόνια. Μετά γύρισα για άλλα 3 χρόνια και μετά έφυγα για 4 χρόνια στο Βέλγιο που δούλεψα με το Vim and the Cables. Θέλω να επιστρέφω στη χώρα μου και να δίνω τις πληροφορίες που μπορεί να έχω πάρει στο εξωτερικό. Τι έχει αλλάξει? Περισσότερες ομάδες χορού, από ό,τι έχω δει και όσες παραστάσεις έχω δει. Περισσότερο ενδιαφέρον χορευτών να πάνε στο εξωτερικό, που αυτό είναι πολύ σημαντικό, παρόλο που είμαστε τελείως απομονωμένοι γεωγραφικά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και λόγω του ότι έχουν αναπτυχθεί και έχουν μεγαλώσει τα φεστιβάλ και έχουν γίνει 3 από ό,τι παλιά που ήταν μόνο 1, νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει και γνωρίζει λίγο παραπάνω το χορό. Yeah, it's easy to complain about Greece and the rest. It's not really necessary. It doesn't bring any good energy to it. But on the other hand, we have to be critical, because then the things they will never develop. I like the people in Greece for what they do, because they fight very hard. You have to be really a strong fighter to survive here. Because the support that exists here in Greece is so minimal. It's like you would be working in Africa. Because even in East Europe there is more theaters that they would like to have a dance than in Greece. I mean, in Greece there are plenty of theaters, but a contemporary art, not even contemporary dance, is not very welcome here yet. And it's very difficult. Of course you can make some performances in Athens, but if you want to go to peripheries, You can't. there is no space to do. There is no space. People want, but there is just no network that would be suitable for building up something like that. So I believe we are the young generation, and hopefully we can do something about it. By bringing quality and working hard every day, and maybe something will happen, and maybe the other generation will take it a little farther, and maybe we'll do all together something interesting in a long-term development. And of course we understand that Greece is in trouble, but it's us who made the Greece in trouble. We cannot blame anyone. We cannot blame the crisis. We cannot blame. It's just us. But the result where we are now is just us. If we start to work from now on properly and truthfully, the country will flourish. Δεν χρειάζονται πολλά. Τη δουλειά σου να την κάνεις μόνο καλά, όχι πολύ καλά. Καλά. Η ομάδα έχει ιδρυθεί εδώ και 3 χρόνια, έχουμε χορέψει. Έχουμε κάνει 16 παραστάσεις στην Ελλάδα και 130 στο εξωτερικό. Τι γίνεται σε σχέση με το εξωτερικό είναι ότι εκεί κερδίζουμε χρήματα ή βγάζουμε κάποια χρήματα για να μπορέσουμε να πληρώσουμε σωστά τους συντελεστές της παράστασης ή να κρατήσουμε κάποια χρήματα για να τα χρησιμοποιήσουμε αργότερα για μια άλλη παραγωγή ή για άλλη περιοδία ή οτιδήποτε. Στην Ελλάδα θα δώσουμε χρήματα και δεν θα πάρουμε πίσω τίποτα για να κάνουμε παραστάσεις. Το ξέρουν όλες οι ομάδες αυτό, ότι βγαίνουν μείον από τις παραστάσεις στην Αθήνα. Yes, and another very important thing is people abroad, they invested, and that's why it came back. If you don't invest in your young talents in your country, they will all run away and never come back. So there is an investment needed to wait until the seed grows and brings some fruit.
If you don't put a seed and if you don't nourish that seed with the water, with a good soil, then there will be never any result. Ευχαριστούμε πολύ.